Hello everyone, Excel grade 8, page 26. 8-ші сыныпқа арналған Excel кітабының 26 және 27 беттерін өтетін боламыз. Exercise 1. Бірінші жаттығу. What do you spend your money on? Сен ақшаңды не нәрсеге жұмсайсың? Do you have a savings plan and a budget? Сенде жинақтық жоспар және бюджет бар ма? If you do, does this help you manage your money? If not, how can doing this help you manage your money? Егер иә болса, ол саған ақшаңды басқаруға көмектесе ме? Егер жоқ болса, бұл нәрселерді жасау ақшаңды басқаруға қалай көмектесе алады? Осыған жауап беріп кетейік. I usually spend my money on small things like snacks, school supplies, and sometimes gifts for my friends. I also like to save a little each week. I keep my savings in a small jar at home. I have a simple budget. I plan how much to spend and how much to save every month. This helps me not waste money on things I don't really need. Having a savings plan is very helpful because it teaches me to be responsible and to think before I buy something. It also makes me feel proud when I save enough for something special. Екінші жаттығу. Read the text and answer the questions. Мәтінді оқып сұрақтарға жауап беру керек. 1. How can you set a budget? Make a note of your expenses. 2. Why is it important to set a budget? Setting a budget can save up your money from spending on little things. 3. Why should we save money? We should save money to unexpected expenses. 4. Do you agree with the author's advice? Why not? I completely agree with author. Everyone needs to be aware of finance. Exercise 3. үшінші жаттығу. Make a list of everything you spend each week and organize it into categories. Food, transport, entertainment. Do you spend your money the right way? Discuss in pairs. Апта сайын жұмсайтын барлық затқа тізім жаса және оны тамақ, транспорт, көңіл көтеру деген секілді категорияларға бөл. Сен ақшаңды дұрыс қолданып жүрсің бе? Сол туралы қазір жазатын боламыз. Here is my list of weekly spending. Food, snacks, lunch at school about 2000 теңге. Transport, bus fare 1000 теңге. Entertainment, going out with friends, movies 1500 теңге. School supplies, pens, notebooks 500 теңге. Savings 1000 теңге. I think I spent my money quite well. Most of it goes on food and transport, which are important. I always try to save a little each week. However, I sometimes spend too much on entertainment, so I plan to save more in the future. Having a list budget helps me see where my money goes and makes it easier to manage. Next page, page 27. 27-ші бетке өтеміз. Online shopping, a modern convenience or inconvenience. Онлайн сауда жасау бұл заманауи ыңғайлылық па, әлде ыңғайсыздық па? Осы туралы эссе берілген сіздерде. Exercise 1. Бірінші жаттығу. Read the essay. Эссені оқы. What arguments does the writer present in favor of and against online shopping? How does he support each? Жазушы онлайн сатып алудың қандай артықшылықтары мен кемшіліктерін ұсынады? Олардың әрқайсысын қаншалықты қолдайды? Осы туралы білу үшін қазір мәтінді оқып аударатын боламыз. These days, online shopping is an everyday activity for many people. Бүгінде онлайн сатып алу көпшілік адамның күнделікті әрекеті болып табылады. It is a quick and convenient way to purchase things, and it is becoming more and more popular. But can it replace the real thing? Бұл заттарды сатып алудың жылдам әрі қолайлы жолы күннен күнге танымал болып барады, бірақ ол шынайы сауданың орнын алмастыра ала ма? Without a doubt, there are a number of advantages to shopping online. Онлайн сатып алудың бірнеше артықшылықтары бар екені сөзсіз. Firstly, you can buy everything you want, anytime, without leaving your house. Біріншіден, үйден шықпай-ақ кез келген уақытта қалаған затыңды сатып ала аласың. This is especially convenient if you are in a hurry or if you live in an isolated area. Бұл әсіресе егер сен асығыс болсаң
немесе шалғай аудандарда болсаң тиімді. Secondly, there is a wide variety of goods to choose from as almost all the high street shops have online stores. Екіншіден, тауарлардан дәл үлкен көшелердегі дүкендердегідей көптеген түрі бар. Finally, you don't have to carry any heavy bags or boxes home. Ешқандай ауыр сөмкелер мен қораптарды тасудың қажеті жоқ. They deliver everything to your doorstep, most of the times without extra cost. Көп жағдайда ол заттарды қосымша ақысыз есігіңнің алдына дейін әкеп береді. On the other hand, there are a number of disadvantages to shopping online. Басқа жағынан, онлайн сатып алудың бірнеше кемшіліктері де бар. To start with, people worry about using the internet for their shopping. Адамдар өздерінің саудасы үшін интернет қолдануға алаңдайды. It is very easy for someone to steal personal information. Біреу оп-оңай жеке мәліметтеріңізді ұрлап алуы мүмкін. Secondly, you can't examine, feel or try on items until they arrive at your house, and sometimes they may be different from what you were expecting. Екіншіден, заттарды зерттеп, сезініп, немесе ұстап көре алмағандықтан, олар келген кезде ойдағыдай болмай шығуы мүмкін. Online shopping takes away a lot of the pleasure people get from shopping. Онлайн сатып алу көпшілік сауда жасағаннан алатын ләззатты алып қояды. To sum up, there are both positive and negative aspects to online shopping. Қорытындылай келе, онлайн сауда жасаудың оң және теріс жақтары бар. Although some people may not feel safe giving out personal information over the internet, online shopping is very easy and convenient as it offers a variety of choice any time of the day. Кей адамдар интернетте жеке ақпаратын беруді қауіпті санаса да, кез келген уақытта көптеген таңдаумен онлайн сатып алу тиімді әрі оңай. Exercise 2. Екінші жаттығу. Find the topic sentences. Then suggest other appropriate ones дейді. Екінші жаттығуда бұл жерде тақырыптық сөйлемдерді табу қажет. Тақырыптық сөйлемдер ол өзінен кейін келетін сөйлемдердің мағынасын ашады. Мысалы, бірінші абзацта These days online shopping is an everyday activity for many people болады. Жалпы бірінші тұрған сөйлем ғой. Келесі абзацта Without a doubt, there are a number of advantages to shopping online. Үшінші абзацта On the other hand, there are a number of disadvantages to shopping online. Төртінші абзацта To sum up, there are both positive and negative aspects to online shopping болады. Exercise 3. Үшінші жаттығу. Replace the linking words in bold with other appropriate ones. Қарамен жазылған сөздерді сай келетін басқа сөздермен алмастыр. Бірінші қарамен жазылған сөз бұл бізде firstly. Firstly немесе secondly сөздерін to start with деген сөзбен алмастырсақ болады. Finally сөзін lastly сөзімен алмастырсақ болады. On the other hand, however сөзімен алмастырсақ болады. To start with the firstly сөзімен алмастырсақ болады. To sum up, in conclusion деп алмастырсақ болады. Although сөзін despite сөзімен алмастырсақ болады. Exercise 4. Төртінші жаттығуда бұл жерде listening. Аудионы мектепте мұғалімдеріңіз тыңдатады. Сондықтан да комментарийге қайта-қайта төрт жоқ па деп жаза берудің қажеті жоқ. Exercise 5. Бесінші жаттығу. Use the notes from exercise 4 and your own ideas to write a for and against essay entitled Should teenagers have credit cards? Use the plan, check your piece of writing and edit it. Жасөспірімдердің несие картасы болуы керек пе деген тақырыпта эссе жаз. Мында план берілген, сол план бойынша қазір жазатын боламыз. Nowadays, many people think that teenagers should have credit cards, while others believe it's too early for them to handle money this way. It is an important question because learning to manage money is a useful life skill. On the other hand, having a credit card can teach teenagers to be responsible with money. They can learn how to budget, plan their spending, and save for what they really want. For example, a student with a small spending limit can learn to pay for school supplies or clothes wisely. In addition, using a credit card helps them understand how banks and finances work. On the other hand, there are also some disadvantages.
Teenagers might spend too much on unnecessary things or buy they cannot afford. This can lead to stress. Moreover, they might not yet be mature enough to make wise financial decisions. To sum up, credit cards can be helpful if used carefully, but they also bring risks. Teenagers should only have credit cards when they are ready to use them responsibly and with their parents' guidance. Видео ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.